Hello guys, as I said in the class, I'm going to prove the theorem in this particular video mode. So, video lecture I'm going to prove it. So theorem though, just a theorem and some mappings, definitions of mappings and one or two definitions, meaning I'm just going to just teach. So first theorem okay, theorem statements I haven't written it fully, okay, just in a crispana or I've just given it. Okay, let me explain the statement of the theorem. Okay, what is given? That's it. That's what you have to study. Okay, given a set. Okay, a set they have given it either it may be can be an infinite set or a finite set, whatever it is. It's a set is given. Okay, maybe take it to be okay our set A. Next, they are defining an equivalence relation on it. Okay, some equivalence relation tilde on A. Relation whatever the relation will be, some equivalence relation on A, okay, set A. Then obviously we will get a equivalence classes. Equivalence relation on A always induces equivalence classes, okay, that we studied in the class examples. I just solved it. So equivalence class okay. Suppose A kulla, if we have A, B, C, D, that's all, just goes on. Okay, equivalence class I just taught you. So equivalence class in the format CL of A, CL of B, and it just goes on. This will be the equivalence class for this particular set A. Due to this particular equivalence relation. As the relation changes, the equivalence classes it changes. Okay, so CLA, CLB, CL of B. This will be the equivalence relation. Right now, what we need to prove is these equivalence classes CL of A, CL of B, they are mutually disjoint. Okay, first thing. And the union of it is whole A. That is first prove CL of A intersection CL of B is empty. Second one, CL of A is union CL of B, union ... will fetch me the whole conjugacy classes, union equivalence classes or conjugacy classes, same union. If you take it, you will get A. Okay, that is union of A belongs to the set A, CL of A. Okay, we can write it. Understood? So, this for A not equal to B. This we need to prove. Mutually pairwise disjoint. The whole union A and prove. Okay, but we doubts. Okay, what are the doubts means A, B, C, D, infinite. Suppose the set is infinite, or each set CL of A has infinite number of elements. How can it be CL of empty? The intersection can be empty. Pairwise disjoint CL of A intersection CL of B equal to empty for A not equal to B. One more condition is there, or CL of A can be equal to CL of B. This is the first condition. Okay, either the intersection should be empty or they should be equal. The conjugacy classes, either they should be equal or their intersection should be empty. That's the first. Okay, because of the infinite sets. That's the logic. Rendavathu union it should be the entire A. This is what we need to prove. First direction. Let me prove that. Okay. Okay, now since tilde is equivalence, right? It's equivalence relation. Tilde is reflexive. So tilde is reflexive. The three conditions we have just seen in the morning. So since tilde is reflexive, CL of A contains A, correct? A will be in the set CL of A. Since A is related to A, CL of A what are the elements which are related to A, the CL of A set it will be there. Okay, CL of set now since A is related to A itself, CL of A contains A, or A belongs to CL of A. Okay, similarly B belongs to CL of B, C belongs to CL of C. If you take each element from the set A, the conjugacy class that element will be there. Okay, therefore if I take union of CLAs, A belongs to A, which will be equal to A. The CL of A it will be A. The
B வரும், Cl of B வரும், it will be B. Okay, therefore யூனியன் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் அப்படின்னா B, அடுத்து C, அடுத்து D அப்படியே goes on, which is nothing but the set A. Okay, so the union, second condition we have just proved. All it remains to prove the first condition. What's the first condition? Either there should be, the conjugacy classes should be equal, or should be, the intersection should be empty. Okay, if A is not equal to B, or A comma B belongs to the set A is not equal to B. Okay, that's the first condition. A and B should not be equal. A not equal to B. What we need to prove is either Cl of A is equal to Cl of B, or Cl of A intersection Cl of B, conjugation of B is empty. Okay, is equal to empty. That's what we need to prove. Sorry, suppose it's not empty. Now assume பண்ணிக்கிறேன். I'm just assuming that if it is empty, it's okay. The theorem is proved. If it's empty, theorem is proved. Suppose it's not empty. அப்போ என்ன ப்ரூவ் ஆகணும்? இது ப்ரூவ் ஆகணும். This one should be proved. If it's not empty, this one should be proved. So suppose Cl of A intersection Cl of B is not empty. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? The intersectionல there exists an element ன்னு அர்த்தம். Okay, if the intersection is not empty, there exists at least one element. Okay, so which implies X belongs to Cl of A intersection Cl of B. There exists an element X. ஏதாவது ஒரு element, I have just taken it. For some X belongs to the set A. Okay, for some X belongs to A. I given the PDF, so please read it. Next, இது தனித்தனியாக எடுத்துக்கலாம். X belongs to both Cl of A and Cl of B. Okay, intersection meaning and ரெண்டுத்துலையுமே it is there. So X belongs to Cl of A. Okay, what is the meaning of it? X belongs to Cl of A ன்னு அர்த்தம். X is related to A. Therefore, I can write it as A is related to X, or X is related to A, because both are same. Because இது வந்து tilde வந்து ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் சிமெட்ரிக் பொசஸ் பண்ணும். ஸோ A is related to X or X is related to A, both are going to be same in this particular, since it's tilde is an equivalence relation. Similarly, X belongs to Cl of B. Therefore, அதே logic, either B is related to X or X is related to B. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, I'm going to combine this and this. A is related to X, X is related to B. இங்கே கேட்ட மாதிரி இருக்கா, transitivity relation. A is related to X, X is related to B. Therefore, A is related to B. Okay, புரிஞ்சுதா? Using transitivity. Okay, tilde is an equivalence relation, so tilde is transitive. So transitive apply பண்ணுறேன். A X ஓட ரிலேட்டாக இருக்குது, X B ஓட it is related. Therefore, A and B are related. A is related to B. Okay, இதான் அது. Suppose இது வரைக்கும் ஓகே. சப்போஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, சப்போஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒன் மோர் எலிமெண்ட் இன் Cl of B. ஒன்று தான் இருக்கும்ல, ஒன் மோர், சம் மோர். Y belongs to Cl of B. Suppose Y belongs to Cl of B. If there exists Y belongs to Cl of B, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of it? B is related to Y. Okay, B is related to Y. Now இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணினா என்ன ஆகும்? If you combine this and this, which implies A is related to Y. A is related to Y. Transitivity, A is related to B, B is related to Y. Therefore, A is related to Y. Therefore, A belongs to, or sorry, Y belongs to Cl of A. Y belongs to Cl of A. ஏன்னா A is related to Y. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, Y is related to Aன்றதுனால A ஓட எதுலாம் ரிலேட்டாக இருக்கோ, I am just going to put it in Cl of A. Therefore, Y வந்து Cl of A இருக்கும். It will be there. But Y belongs to Cl of B. இது ஒன்று. இங்கே Y belongs to Cl of 2ன்னு கொடுத்துருக்கேன். Thus, Cl of B is a subset of Cl of A. As I already told you, to prove two sets are equal, ஒன்று ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், this is subset of this or this is subset of this, we have to prove both the ways. So I have proved this one, Cl of B is subset of Cl of A. Okay, next வந்து அதே இதை I am going to change it. Cl of A is subset of Cl of B என்றது I am going to prove it.
okay, same logic. Let Z belongs to CL of A. இப்போ CL of A ல இருந்து just choose it. Therefore Z is related to A. Okay, இது A is related to B, Z is related to A. Therefore Z is related to B, implies Z belongs to CL of B. Therefore CL of A is subset of CL of B, which implies CL of A is equal to CL of B. Okay, இங்க வந்து நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், CL of B is subset of CL of A ன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். இங்க CL of A is subset of CL of B ன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். Therefore combining both we get they are equal. இந்த analogy நான் ஏற்கனவே I just taught you. So the proof, first part of the proof வந்து I have proved it. Okay, the first part of the proof. Second part of the proof என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா reverse direction or in other direction, converse part ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து if and only if condition. Okay, conversely converse part exists. So converse partல வந்து we have to prove. Converse part எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா suppose இதோட என்ன ப்ரூவ் பண்ணோமோ அதை இங்கே வந்து அசியூம் பண்ணணும். வாட் we proved it last time, there exist subsets. okay, subsets என்ன இருக்குது அப்படின்றத we just proved it. A alpha அப்படின்னு subsets இருக்குது. subsets எப்படி இருக்குன்னா mutually disjoint subsets whose union is A. okay, mutually disjoint subsets whose union is A. அதாவது union of alpha belongs to some intersect. இங்கே வந்து some intersect A alpha is equal to the original set A. இப்படி ஒரு செட் இருக்கு. okay, at the same time A alpha are all pairwise disjoint and A alpha intersection A beta is equal to empty if alpha is not equal to beta. எந்த ரெண்டு எடுத்தாலும் இன்டர்செக்ஷன் போட்டிங்கன்னா it will be empty. இப்படி அசியூம் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா this particular sets induce an equivalence relation on the set A. ஓகே, இந்த செட்ஸ் வந்து என்ன இன்டியூஸ் பண்ணுன்னா ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனை இன்டியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறோம் செட் ஏல. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் என்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் இருந்தால் ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் இன்டியூஸ் பண்ணி அந்த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னா it will be mutually disjoint and whose union is A. ஓகே, இது ஒரு பார்ட். இதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் we proved. இப்போ ரிவர்ஸ் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the converse part. இப்போ சப்போஸ் மியூச்சுவலி டிஸ்ஜாயிண்ட் சப்செட்ஸ் இருக்குது whose union A இருக்குது, ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸை உருவாக்குமா அப்படின்னா எஸ் it will induce an equivalence class. அதுதான் we are going to prove it. To prove tilde is an equivalence class. ஸோ அந்த tildeவை நம்ம எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I am going to define it. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா using that A alpha sets. okay, tilde is defined on A by suppose A comma B belongs to A. okay, A is related to B. Tilde bala I'm going to use the relation R. okay, A is related to B if A comma B is in same A alpha. அதாவது if it is in the same set. okay, நிறைய செட்டில் உடஞ்சிருக்குன்னு சொன்னல. if A and B are in the same set then A and B are related. This is how I am going to define the relation. ஒரே செட்டில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். we have to prove this is an equivalence relation which is not very difficult to prove. okay, அதுதான் ப்ரூவ் பண்ணிடுறேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து reflexive. so reflexive it's very easy. you have to prove A is related to A for all A belongs to the set A அப்படின்றத we have to prove. ஓகே, இப்போ ரிலேட்டட் எப்படி பண்ணியிருக்கோம், ஒரே செட்டுக்குள்ளே இருந்தால் எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் it is related. obviously A and A will be in the same set. ஓகே, எந்த செட்டாக இருந்தாலும் சரி. சப்போஸ் A belongs to A அப்படின்னா A belongs to some A beta or A gamma whatever it is, because A வந்து எப்படி உடஞ்சிருக்கு, A வந்து what is there, it is splitted into some A alphas, mutually disjoint A alphas என்றது we assumed it. okay, A alpha, A beta, A gamma. suppose X வந்து A வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னா some A beta, இதுக்கு டெல்டா வச்சுங்க. ஓகே, டெல்டா A betaலாம் இங்கே இருக்குது. okay, so I'm just taking it எதாக இருந்தாலும் okay wherever it is. so I'm just taking to be A beta for some beta. okay, therefore A belongs to
A beta. A is related to A, for all A belongs to A, A belongs to A beta. Okay, now this element A and element A is in same set. Okay, therefore A is related to A. A A beta la da irukum, indha A A beta la da irukku. Therefore it is both are, idu da reflexive is proved. Okay, next is symmetric. Symmetric, it's easy. Symmetric is easy. A is related to B, it is given. What is proved? என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? B is related to A ன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். A is related to B given. Therefore A and B are in same set A gamma அப்படின்னு வச்சுக்கோம். Okay, if A and B are in same gamma, set A gamma, B and A is also in the same set A gamma. Therefore B is related to A is proved. Therefore symmetric is proved. Okay, next transitivity. Transitivity condition என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, A is related to B, B is related to C, then we need to prove that A is related to C அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்ணோம். A is related to B னா என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of A is related to B? A and B are in same sets, so A and B belongs to A alpha ன்னு வச்சுக்கோம். Okay, B and C are related, therefore B and C are in same, say A beta அப்படின்னு வச்சுக்கோம். ஓகே, இப்போ இந்த பியை பாருங்களேன், பி வந்து ஏ ஆல்ஃபாலேயும் இருக்குது, பி வந்து ஏ பீட்டாலேயும் இருக்குது. ஓகே, அப்போ என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பி பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ பீட்டான்னு வந்துடும். ஓகே, பட் வி ஆல்ரெடி சே தட் த ஏ ஆல்ஃபா ஏ இன்டர்செக்ஷன் வந்து எம்டி அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே. வி ஜஸ்ட் டுக் த அசம்ஷன் தட் எனி டூ செட்ஸ் ஆர் intersection will be empty. Okay, so empty இருக்கும் அப்படின்றதுக்குனால B belongs to A alpha intersection B ன்றது வராது, which implies B belongs to, அதாவது which implies A alpha is nothing but equal to A beta. ஏன்னா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம்? A alpha intersection A beta வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். or they will be equal. இங்கே வந்து எம்டி பி இருக்குது. ஓகே, பி இருக்குது, அப்போ எம்டி கிடையாது. அப்புறம் என்ன ஆகிடும்? they are both are சேம்னு வந்துடும். A alpha equal to A beta அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ சின்ஸ் B and C are in same, A beta A alpha, இதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், இப்படி A alpha மாற்றிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ AB A alpha இருக்குது, BC A alpha இருக்குது. therefore A and C is also in same set A alpha. therefore A and C are related, hence the transitive condition. Okay, so this forms the R is an equivalence relation. சரி, ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏ ஆல்ஃபாஸ் தான் எல்லாமே வந்து ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸஸாக இருக்கும். ஓகே, ஆல் த ஏ ஆல்ஃபாஸ் இந்த செட் இருக்குது தெரியுமா, டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்ல, that will be the equivalence classes of A. ஓகே, ஸோ என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இஃப் an equivalence relation is produced or defined on A, then the entire set can be partitioned. ஓகே, கேன் பி பார்ட்டிஷன், சில்லாக உடைக்கலாம், பார்ட்டிஷனாக உடைச்சிடலாம். உடைச்சிட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி உடையும், அந்த உடைக்கிறது எப்படி உடையுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர்செக்ஷன் வந்து எம்டியாக இருக்கும், யூனியன் வந்து ஹோல் செட்டாக இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி உடைக்கலாம். ஓகே, இன்னொரு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் இப்படி உடஞ்சி கிடக்குது அப்படின்னா, கண்டிப்பாக நம்மளால் ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனை அந்த செட்டு உடஞ்ச செட்டை வச்சு நம்மளால் பின்னாடி உருவாக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இது. ஓகே, இந்த தேரத்தோடைய ப்ரூஃபும் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய மீனிங் இது தான். Okay, so this is it, this is the proof of the theorem. now ஒரு சின்ன மேப்பிங் மாதிரி பார்ப்போம். மேப்பிங் ஒன் மேப்பிங் onto மேப்பிங் மட்டும் பார்த்துட்டு முடிச்சிடுவோம். ஓகே, so mapping or function both are same. I think I taught you this. Mapping or functions both are same. சில பேர் வேறுன்பாங்க, வேறெல்லாம் கிடையாது, தே ஆர் சேம். ஓகே, மேப்பிங்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன் தே ஆர் சேம். ஓகே, ஒரு நல்ல டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எவ்ரி எலிமெண்ட் ரெண்டு செட் இருக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட் வந்து எவ்ரி எலிமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வித் த செட் A and B, given two sets A and B. இங்கே B தான் இருக்கணும், இல்லை, இட் கேன் பி A. ஓகே, யூஸ்வலாக வந்து we take A and B and to be different sets. ஓகே, ஸோ இப்போது ஃபார் எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் A, எந்த ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் there exists an element in B. Okay, such a way that f of x equal to c. For every element in the A, there exists an unique element in B, codomain B, such that there should be a mapping relation f of x equal to c.
அப்படின்ட்டு ஒரு மேப்பிங் வரையும். ஓகே, சிமிலர்லி இங்கே இதுவும் நீ இங்கேயும் மேப் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. எந்த ஒரு எலிமெண்ட் இருந்தாலும் யூ கேன் ஃபைண்ட் அன் எலிமெண்ட் ஹியர் such way that you can map the both elements. யூனிக்காக இருக்கணும். ஓகே, அதான் ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டு வரக்கூடாது. x cannot be mapped to c and another point d. ஓகே, இது இப்படி வரக்கூடாது. this is not allowed. f of x equal to c, f of x equal to d அப்படிலாம் வரக்கூடாது, தப்பு. ஓகே, this is not a function. ஸோ டொமைனில் இருக்கிற எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் கோடொமைனில் ஒரு பார்ட்னர், there will be a partner, எக்ஸாக்ட் சிங்கிள் பார்ட்னர் இருப்பாப்புல. ஓகே, தட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா 2 points here can have a same partner. ஓகே, அது இமேஜ்னு சொல்லுவாங்க, பார்ட்னர் சொல்லக்கூடாது. 2 elements in A can have சேம் இமேஜ். ஓகே, ஸோ அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் சிக்கு வரலாம், எஃப் ஆஃப் ஒய்யும் இட் கேன் பி சி, அது இருக்கலாம். பட் இப்படி இருக்கக்கூடாது. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் cannot have 2 images, but the 2 elements can have single image, same image இருக்கலாம். ஓகே, that's allowed. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆர் மேப்பிங்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்டு மேப்பிங், 1-1 மேப்பிங் ஆர் இன்ஜெக்ஷன் ஆர் சப்ஜெக்ஷன், வாட் எவர் இட் இஸ். ஃபர்ஸ்ட் நான் 1-1 கொடுத்துட்றேன். 1-1 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஷுட் கம் ஃப்ரம் த codomain. Codomainல வந்தீங்கன்னா it will be very very easy. Okay, for every element in the codomain B, ஃபங்க்ஷனுக்கு டொமைன்லேருந்து வந்தோம். இதில் வந்து ஆன்டு மேப்பிங்க்கு வந்து கோடொமைன்லேருந்து வரணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு மேப்பிங்காக இருக்கணும். அதுக்கடுத்து 1-1 கண்டிஷனை வி ஹவ் டு செக் இட். ஃபஸ்ட்டு ஆன்டு ஃபங்க்ஷனாக ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாக யூ ஹவ் டு செக், தென் யூ ஹவ் டு செக் ஃபார் 1-1. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 1-1 பார்ப்போம். ஓகே, ஃபார் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஹியர் தேர் எக்ஸிஸ்ட் at most 1 element here. ஓகே, இங்கேருந்து வரணும். எந்த ஒரு எலிமெண்ட் இங்கே இருந்தாலும் there exists an at most 1 element here such a way that f of a equal to x. ஓகே, இங்கேருந்து இங்கே போகிறது இமேஜ்னு சொல்லுவோம், இங்கேருந்து இங்கே போகிறது ப்ரீ இமேஜ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, பேக் சைடில் வரும்போது ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எவ்ரி எலிமெண்ட் இன் x has at most 1 ப்ரீ இமேஜ். ஓகே, வாட் எவர் த எலிமெண்ட் இஸ் த ப்ரீ இமேஜ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அட்மோஸ்ட் 1 இருக்கிறதுனால ப்ரீ இமேஜ் இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஓகே, இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லை, நத்திங் டு வரி. ப்ரீ இமேஜ் இல்லைனாலும் 1-1 இருக்கும். ஓகே, பட் இப்படி வரக்கூடாது. சாரி, இப்படி வரக்கூடாது. ஏன்னா அந்த எக்ஸுக்கு வந்து எத்தனை ப்ரீ இமேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 வந்துடும். திஸ் இஸ் நாட் 1-1. தோ இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன், ஃபங்க்ஷனில் அலௌடு, 1-1ல நாட் அலௌடு. எக்ஸ் ஹேஸ் 2 ப்ரீ இமேஜஸ். ஓகே, இந்த கோடமையில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் எத்தனை இமேஜ் ப்ரீ இமேஜ் இருக்க முடியும்னா இட் ஷுட் ஹேவ் ஒன்லி 1 ப்ரீ இமேஜ். தென் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் செட் டு பி 1-1. ஓகே, இந்த கண்டிஷன் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் இட் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை, அப்போ தான் அது 1-1. ஓகே, ஸோ சிமிலர்லி இதே லாஜிக் தான் ஆன்டு. ஆன்டுவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா onto function or surjection function. Okay, similarly same x y y1 y2 or z அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோ. இது a b c அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, onto function என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 1 ப்ரீ இமேஜ், அதுவும் பிலேருந்து தான் வரும், கோடமைலேருந்து தான் வரணும். ஓகே, அட்ஸ் ஈஸி. எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் கோடமையில் இருக்க எனி எலிமெண்ட் தே ஷுட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 1 ப்ரீ இமேஜ். அட்லீஸ்ட் 1 ப்ரீ இமேஜ்னா என்ன மீனிங்னா, ஓகே, இப்படியே இருக்கலாம். ஓகே, அட்லீஸ்ட் 1 ப்ரீ இமேஜ்னா ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கலாம், ஆனால் ஒன்றுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி வந்து லெஃப்ட் அவுட்டாக இருக்கக்கூடாது. இதுக்கு ப்ரீ இமேஜே கிடையாது, 0, அது வந்து வயலேட் ஆகிடும். ஓகே, தேர்ஃபோர் ஆன்டு ஃபங்க்ஷன் அப்போது எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டும் பியில், கோடமைன் பியில் லெஃப்ட் அவுட்டாக இருக்கவே கூடாது, மேப் ஆகாமல் இருக்கவே கூடாது. ஓகே, இட் கேன் ஹேவ் மோர் தேன் 1 ப்ரீ இமேஜ். 1-1ல் வந்து லெஃப்ட் அவுட்டாக இருக்கலாம், பட் மோர் தேன் 1 ப்ரீ இமேஜ் இருக்கக்கூடாது. இதுதான் 1-1 ஃபங்க்ஷன், இதுதான் ஆன்டு ஃபங்க்ஷன், இதுதான் ஃபங்க்ஷனோடைய மீனிங். இப்போ சப்போஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து 1-1ஆகவும் இருக்கா, ஆன்டுவாகவும் இருக்கும், அப்படியும் இருக்கும். அப்போது ஒரு புது இது வந்து உருவாகும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செட்டு ஏக்கும் செட்டு பிக்கும் சேம் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் 1-1ம் ஆன்டுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஓகே, 1-1 அண்ட் ஆன்டு ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸும் இட் இஸ் தேர். அது எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாசிபிளாக ஏவோட கார்டினாலிட்டியும் பியோட கார்டினாலிட்டியும் சேமாக இருக்கும். கார்டினாலிட்டி மீன்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பி ஷுட் பி ஈக்குவல். அப்போது 1-1 ஆன்டு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். தட்ஸ் கால்ட் பைஜெக்ஷன். ஓகே, ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்திங்கன்னா ஏபிசி 1 2 3. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா
இப்படி போடுறேன். ஓகே, இஸ் திஸ் அ ஃபங்க்ஷனாக ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும். எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு எலிமெண்ட் தான் மேப் ஆயிருக்கு. ஏக்கு ஒன்று தான் மேப் ஆயிருக்கு, பிக்கு வந்து 3 ஒன்று தான் மேப் ஆயிருக்கு, சிக்கு வந்து 2 ஒன்று தான் மேப் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணிட்டோம். ஃபங்க்ஷன் 1 1 அப்படின்னு சொன்னால் பிலேருந்து வரணும், கூடமையிலேருந்து வரணும். ஒரு ப்ரீ இமேஜ் மட்டும் தான் இருக்கணும். அட் த மோஸ்ட் ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும். ஓகே, ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. ஸோ 1க்கு எத்தனை ப்ரீ இமேஜ்? ஏ ஒன்று தான் இருக்குது. 2க்கு வந்து சி, there is only 1. 3க்கு வந்து பி, there is only 1. ஓகே, ஸோ 1 1 சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு. சிமிலர்லி ஆன் டூ என்னது? எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டும் கோடமையில் லெஃப்ட் அவுட் ஆகிடக்கூடாது. பார்த்தாலே தெரியுது லெஃப்ட் அவுட்டே ஆகலை. 3 தான் இருக்குது, 3மே இட் ஹேஸ் அ ப்ரீ இமேஜ். therefore it is 1 1. therefore a function is 1 1 and on 2 நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்கள் 3 இப்படி இருந்தால் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஓகே, so thank you guys, thank you for watching. We'll see in the next class the continuation of this.